Валька вообще бессмертная. Ощущение, как они туда залезли, блядь. Парняги. Как мне к вам попасть? Падай, падай, падай. Надо копать в плане действительно спортивном костюме, тогда да, он кожаный и, естественно, зацеп будет лучше. Я катаю в кэжуале, джинсах, мото. Только вот так. Ну, спасибо, Морозина. хотя бы это не делаешь, да, 20 минут. Я без удобно. Вот. Бля, ебать, я почему просто, блядь, сделал грязь. Что такое? Как они, блядь, наверх-то залезли, блядь? Чего у него хп не отображается, не пойму. Не пойму, блядь. А где третий, блядь? Не понял. Я стреляю по челу, у него хп, блядь, не отображается. Как будто надо добавить. Бля, ну как я красиво резал чувака, да? Нормально. Колоссус, блядь. Смотрите, тут чуваки уже прям серьезно играют. По 2000 урона у всех. Это нормально, блядь. Не слабаки. Не слабаки. До этого у нас были вообще... Завтра мы что с вами делаем? Завтра у нас какой контент? Завтра, скорее всего, Все как стояло, я ничего не крутил, потому что презентация, я полностью Это ультравайд Rocksteady. отвечает на наши все эти инсинуации. Я думаю, то, что попробую восстановить пайплайн проката. Чтобы у нас было планирование, чтобы он сам планировал и так далее. Потому что пайплайн, который я делал новый, он здесь зависло. Ну ладно, он игрался. Все равно игра не дает поиграть. Вот, короче, пайплайн, который как бы выразиться, который текущий, он получается у нас какой? Он ограниченный довольно. Вот, а мы сделаем такой, который не будет ограничен. Вот, соответственно, да. Так, у нас как будто магнитики. Все, Ремся, всех обнял, приподнял. Увидимся с вами завтра. Рейтинг скипайте. Осторожно, очень сильные и хрупкие. На 30 зрителей, блядь. Кайфанем. Там уже рейд пошел. Я не могу там. Могу, но не могу. Да, быстрее, это очень мало времени. Короче, завтра пайплайн плюс документация.
Так. Проверяем. Они. Ой, ебать, спасибо. Спасибо большое. Докинов накину сейчас, да. Стой, спасибо большое за донейшн. Докинов накину. Стрим и Да, это они. Все, всем бывает. Пока-пока. Что нажимать? Анди, чтобы я могла бесплатно сыграть в тексты с тобой. У тебя Эмираль труп? А давайте, даже начинать нас ощутиться. Ой, привет, Рудимба. Спасибо. Всем здрасте, всем здрасте. Всем привет. Мы тут Лигу Легендов играем. Лигу Легендов играем. Вы идите по порогу хождения, которые это... Какая еще? Слышь? Ничего, блин. Вот он лечит. Кроме КС в этой жизни ничего не пробовал. А когда ты пробовал КС? Ну, ты играл в Блядь. КС? Прищемил. Ха-ха. Сука. Давай. О, не помню. Ой-ой-ой, не, она что-то... Что-то она... Йона полетел. Йона, чил. Очистись, пожалуйста. Так, что у нас осталось? Сейчас сделаю какао. Я кого-то убил? Почему какая-то плата пришла в коробке? Там за зима? А самое ценное Конечно. Нет, ладно, что говорить. пришло, блядь, просто в пакете. Ой, что тут происходит? Эй, саракочка, ну Ой. Музыка закончилась, Зимний кинули моя команда. Люди. Не хочу я забирать сам. Блин, у меня, кстати, баг есть, надо это самое. О нет, замедление.
руки, бля, может... Bright mode. Есть normal, sport и rain. Слушай, я объясню вам, я езжу нормально, потому что that you want to control or whatever like state that you want to control inside of sequence. It's a really nice way to sort of like handcraft how the game is going to behave. So now we're able to like hand tune per animation when different events for UI and combat fire off, because that's going to have to happen at different times per animation. And then there are some tools that came online that I'll talk about later in 5.5 that is going to solve the question that a lot of people might have, which is like, what the hell is it doing to the permutations of content that you need to have for this game? And like, we were able to leverage the solution through like a brand new thing that they brought into Unreal as of like 5.5, but it's been a helpful way to like kind of like retain the framework and the workflow that we wanted without having to come up with a bunch of like kludgy workarounds. So, you know, back to maintenance thing, let Epic take care of it for you sometimes is like a good answer to have. Yeah. Oh, that's probably a pretty good segue. I'll real quick. I was doing it in the background while Brian was talking, but I just wanted to show a couple more things. We have control over the stagecraft itself, so not just the puppets, but what the stage is actually doing. I can open the stage, close the stage, adjust lighting. Sometimes we do like different spotlights for special effects and things like that, which we'll do later. But we can even use like while we're walking, the stage has a nice scrolling background thing, and then when he stops walking, that's actually me changing it to a pause. Here in this special thing, I can also change the region that we're in for some reason if we want to. We actually do use this. Oops, not that one. So we can start, this animation in Umami and then change it to Sweet if we want to. I don't want to, but there's a lot of power embedded in this thing, and it's people are getting us across. It's so easy for me to use it. Yeah, that was my takeaway just watching you do this. Like, if you were changing connotations things with just, not to say the flip of the line, but like it just works when you're setting all this sort of stuff up. This feels like it was probably a reasonable undertaking in the beginning, but it clearly looks like it was worth it. Yeah. This is extremely versatile so far. It was an effective time investment because, like, very quickly when we started making this game, we realized as we hit like full production on this version of the game that like we're gonna need to make sure that like the art and content generation side of things is as frictionless as possible in order to match the amount of combinations that we need to match for being a card game with emergent gameplay that happens based on like, effects and things like that. We're going to need to support a lot, and it's going to need to really look, feel, and truly be like highly reactive in that sense. And so, when you start saying that stuff, a lot of that falls on art, and content side. So like if we can come up with tools and systems to sort of like make their lives easier, give them the ability to like create building blocks and like stamp things in. To save some time on that side, it allows folks like Nathan and everybody else to like put a lot of time into finding the fun versus wrangling the tools into what they need to do, which is super cool. No, and that's a great call out what you said too. Like when you have tools you're kind of fussing with, or it makes ideating and iterating process like or almost, it really does stop productivity and creativity is probably so having a tool that's simple, like, I want to do this, it's simple as adding a couple and you can drop that. Like that way it's easy to get in there and find things. Yeah, absolutely. Yeah, it's the difference between, opening up the editor and being like, all right, what can I do? Let's do this. And opening up the editor and being presented with like, oh, I gotta do so much stuff. Square one. Yeah. I'm gonna go browse the internet. We go do
doom scroll. So yeah, anywhere that we can reduce the amount of resistance between like I have an idea and then being able to get it into reality is unreality in this case. It's so important, and oftentimes, you know, what we're seeing now is like the result of months and months and months of like tweaks and iteration and stuff. So like it looks like, oh, we came up with this whole theater thing in one day and implemented it, and now we're done. But you know, really, it started off, and we may see a little bit of it where there's some older sequences that are kind of done one way. This is actually an older sequence, so when we look at a newer one, we'll see some other new tricks that came online further down production. Yeah. And that's one of those things that can feel maybe like intimidating early on, like, oh man, I want this tool, I want this system, but it's going to take so long to set up. Так, блять. Intimidating, but in a lot of cases like this, it's absolutely worth it. It's like a few months of expense kind of front end that makes the latter half more, much more smooth. Making those evaluations is always so hard, but you have to be like, okay, like where is it gonna lead to, right? Like what's the map? Does the map map? Что мне с этим делать? Where can we lean Вот с on этой a single штукой. solution, and where are we gonna gain our creativity? And so like when we bit this off and got our first Она как будто iteration нужная, pretty quickly, но как like, будто okay. она мне You мешает. kind of alluded to this, Dan. Like, we think this is gonna work, and then we just kept rolling new features. As Nathan would hit a wall, right? And so it'd be like, hey, I kind of want to do this, and then we tag in Brian. Brian, can you figure out how to do this? He's like, okay, give me a minute, and then we would like go dig into those things and keep rolling, and then is look into 5.5 with the subsequent system. Then let us cook a little more with gasoline too. Yeah, and that's one of those points that kind of why I brought it up to you earlier, was like how quickly you can implement this to feel like, oh yeah, this was the right choice. Like, because it can be one of those things where you go, okay, well here's what we can do. We have to change our scope because of that. We have this idea that we think it's pretty cool, we think it's gonna work. But we start implementing it, and then that takes time to improve, and maybe get to the point of really not process, like, I don't know if this can come together, this is the right call. That kind of thing happens all the time. There's a skill set in kind of knowing like when it is work and when it isn't, and when to pivot. Yeah. It wasn't also a straight line. Like when we switched to this, we were like, it's working well. And then we were like, oh no, it doesn't work at all. And then it would be like, no, it works again. And then it was a lot of that, you know, we think this will be fine. But I think we all had a couple of crises of conscience and a couple of moments with the theater where we're like, oh. Yeah, yeah, for sure. We'll never tame this beast. It's taming. At least for me, getting the early prototype online using just sequences wasn't playable as like a game. It was just, you know, you walk up to the theater, press A, and then it plays, you know, a pre-scripted, you know, on its minion with a sword, which we're actually about to see for real. That was the first like, oh, we could do it this way, like this, like just conceptually we can see it on the screen. Using the tools that Unreal gives us out of the box, we got it online pretty quickly. Permutations was a big question mark for me. It's like, what happens if a different puppet hits the puppet in front? What if they hit the monster in the back? What if the monster И in the как back это будет attacks you? передавать? You get a permutation explosion happening pretty quickly. So that was one of the early problems we had to solve. Was like, okay, how do we actually implement this in a way that accounts for dealing with permutations? And earlier, before 5.5, as Brian alluded to, we kind of solved it by hand in C++ on the back end, and then as we got to those newer features, it was like, oh, these are so much better. Is it worth switching to these and maybe doing some rework of what's already been done? Or do we keep going with what we've got and know that there's a better way, but we just can't do it?
And lucky for me, we we chose to keep going with to use the new tool set that we provided with the engine update. And updating an engine mid production is always scary too. Like there's I think probably one of our lessons learned, and this is even a little bit before we started doing the theater, is early on we were trying to manually solve a lot of problems by hand in C++ without fully understanding what had been provided already, or just using the tools that we knew were there, but it felt like, oh, we can just do it our own way. And I think one of the lessons learned in that sort of transition period was like, actually, let's use what Unreal's giving us out of the box first, see how far we can get, and then if there's a snag, that's when we start to manually implement bespoke stuff, rather than starting with trying to implement bespoke stuff in the beginning and ignoring, things that have already been done. Привет, что за карта? Forgive me if I missed Это V100. Was it like, okay, we're gonna do we're gonna go with this kind of theater, idea, this concept here. Ой, не знаю, видно, нет? Just kind of like implementing mechanics. Did you kind of draft out like a quick animatic NVIDIA kind of get the feel for how GV100. or anything like that? Yeah, so the beginning was doing like an animatic in sequencer. So we would Ну just да, make это из серваков. just to play the animation, see if it feels good, it's just crunchy. And then once that was feeling good, then we could take whatever assets that we already made as that like animatic. Вот эта платка, переходник, пришла вот в такой штуке. Отлично запакована. А эта штука пришла в пакетике. That's a good tip too for you guys to see if this is your kind of first project or anything like that. Sometimes, not trying to get the end result from the beginning is beneficial, right? If you maybe want to work on something that's just a little more quick, but you're getting, make sure the team feels worth doing before you put all that extra time into it, because then you don't get that time back and you get to the point you're like, oh, this just isn't working out. Yeah, absolutely. Yep. And it allowed us to parallelize during that pivot as well, because it gave the designers some time. We knew we wanted to do a card game, and so they got to go play with the paper prototype and figure out what like the core loop of that was going to be. And while we're doing that paper prototype, Nathan and I could jam on how many character puppets do we need? Like, what is stagecraft going to look like? And kind of set up like where all the Imagineering was going to happen, and then the actual like game design stuff could happen over here. And then once we decide on how many cards are we going to need and all this other stuff, we already have a puppet system to just sort of like drop in what we need and handle animating card puppets, etc., etc. So it gave us a chance to sort of like key off of each other in terms of like, on our end, what do we need to account for? And on their end, they're like, well, what can we do with this? So it was a fun little kind of back and forth collab there as we did that pivot. It was super fun, very rapid. So I'm going to show real quick, we keep talking about permutations. Еще надо водянку покупать. Quick demo of that. So right now we have two monsters and a hunter. I'm going to actually bring up our debug view. And not only do we have nice theater editing tools on the editor side, but during runtime we have very nice debug tools. So I'm going to Интересно, вот это крепеж под что? Под кулер? Mega. Yeah, there we go. Nothing better than feedback. Yeah. So what I'm going to show here is I'm going to play this really powerful card, and we're going to see the hunter do one animation. That's a powerful attack move. Bam.
he attacks the first one, then he attacks the second one, and you notice like this one has already died, and then this one. So anyway, I annihilated those poor little minions, but And it looks like they noticed it too. When that impact would come in, he's like, Это все прекрасно, но, блин, yeah. So let's go to неужели another one real тут quick. такие толстые прокладки надо? I'll show a light. So I'm gonna just barely win this one. So now, rather than that big dive bomb ram that happens, we're gonna see something a little bit different. That didn't do much. Yeah, here we go. Here's a good one. So this is a case where one monster is going to get attacked, but the other one will not, because I'm playing the wrong card for it. See, this monster actually gets to take a whack at me. Ну вот прокладки. One thing that's a little different about our mechanics also than other traditional card games is the monsters, it's built on like the idea of trick-taking games like a spades or something like that, where you are matching the lead flavor that the monsters Так, have set. это So вот they play эти their cards 4. first, they're setting the flavor of the trick. And you must match that or play a balancing card, which is a card that basically counters their kind of magic. But you only get to play one. So traditionally in games you would be targeting, right, a character and saying, I'm specifically attacking you, so we know what's happening. We're resolving all of that in one go, where your card's resolving against the first card, then resolving against the second card to determine what's ultimately going to play out for those scenarios. And so you can win against one person, lose against the other, do a big attack against one, a weak attack against the other, do special effects, or they can do effects to you. And so because of that nature of your single ability to play and them being able to respond, or you responding to them in both ways, that changes how we needed to kind of manage these permutations versus specific targeting. And it gave us spaces to be able to play. Yeah. So we used lots of subsequences. So that's where the 5.5 shiny new feature comes in, where subsequences let Nathan create these little reusable nuggets of animation content and then paste them together. And then the thing that really made this whole plan work was another relatively newish feature, movie scene conditions. So you can gate specific tracks or sections of tracks in a level sequence if they have a set of conditions attached to them. And so Unreal ships with a few out of the box. One of them, like one noteworthy one, is like you can gate a track based on what platform you're on. So say you have a game that like there's like a living room scene and they're gonna sit down and play a video game together, and then depending on what system you're playing on, it's gonna show that system. Like you could do something like that. Or you could set performance values correctly for that scene for a certain system as well, which is probably what people use it for more often. But you can also extend that. It's highly, highly expensive. So as long as you know what class to override, Насчет этих не you now уверен. have a conduit into your own game state on the C++ side that allows our animators to just say, you know, if this thing is happening in the context of combat, I want to activate this track and turn these other ones off. And so that gives him a way to really handle a lot of that logic on his side in a place that's like way more human readable than if I were to handle all of these permutations on the code side. It simplifies our system. And when you watched Callan hit those minions, that was the same sequence asset handling all those permutations and stuff. And then on the monster side, it has just one sequence asset that it uses for however that attack could play out. Then we just need to worry about having an animation for each specific effect or special attack, and it just makes things maybe a little bit easier on Nathan, just a tad, and way easier on the complexity on the like actual gameplay system code side. Yeah, definitely. So, in regards to those permutations, like one way that you could handle this stuff is all kind of on the back end in C++, where all of the
gameplay logic decisions are being made, and then it chooses like which sequence to play out of like hundreds and hundreds of sequences. That's cool on one end. It's kind of a bummer for me because then I got to make hundreds and hundreds of different sequences for each different possible thing that can happen. So with subsequences and conditionals, which I'm gonna show right now. Там еще какие-то железячки. Monster melee attack, which is what we're looking at. Everything that can happen, every permutation that can happen, is handled in sequencer itself in terms of visual stuff. There's still some back end of like how much damage gets taken, you know, all that kind of stuff. I don't need to mess with sequencer. But in terms of anything that visually happens, I can account for everything. Effectively one base sequence. So we are in the sequence monster melee piece right here. And just for a very quick demonstration, one thing a hunter can do is evade an attack if they have an evasion power-up or part of their base stat. So if I leave this default, we see we're getting attacked by this minion that's in the first monster position. But let's say I want to see what happens if the hunter actually evades it. So I have a checkbox right here. I can just turn this on. These are Это чтобы, блядь, не промахнуться. Потому что она вот так должна стоять. Судя по всему. You notice this track, this section used to be highlighted and now it's grayed out. And now this evade track one is highlighted. That's because we have conditionals on here that are checking if the hunter is evading. And you can see that happening right here. These conditionals are also completely bespoke that Brian made. That you can make these, you know, yourself with the editor tool without having to do any C++. If you want to do some C++, this makes it go a lot. So condition class, you can see we have a whole bunch of very specific condition classes to check. In scalability is one of like all ones that really defines. We've got like very combinatorial ones check under character, monster position, and if attack will happen. This is a combination of checks that we do often, so we just combine that all into one. Тут прям So again, taking something that used to be термопрокладки прям плотненько. 20 mouse clicks, А вот тут, которые они положили, ну вот здесь вот они станут нормально, а вот эти штуки будут еле-еле задевать. Brian, please help. Just combine these three things I always use together. Yeah. And so for this subsequence, we're just checking one thing if we're evading or not evading. So now that we are evading, because I said so, you see we've got a different animation that plays. The hunter actually dodges the attack. You can even see the monster gets surprised by this. He goes into a different expression of being scared after we're like, oh yikes, what happened? And then if I change it back to evading, you can see he's very proud of himself for landing that hit. So if we dig into this, I'll show one more mutation. And then let's say it's actually the second monster that's doing this instead of the first one. No problem. So you can see the monster is starting off in position 2, and so when it's monster 2's turn to do a move, this is what we would see. And again, I'm just controlling it through these editor-only debug tracks that we have. So digging into monster melee play, we've got some subsequences for which monster is it. Is it right 1 or right 2? So that's the one that's going to be right here or right here. So since we're in 2, you can see this one's highlighted. You can dig in here and see we've got another sequence editor, sequence tracks like you would normally expect to see. So like this is where the rubber. Что-то она как-то вот легко не хочет доставаться, похоже. Сейчас попробуем. Микроотверточкой.
can see we're nesting these subsequences inside of other subsequences in kind of a hierarchical way. So it's almost like a binary tree for all you programmers out there. Where it's like, are we playing this one or this one? Okay, now we're in this one. Is it this specific thing, this specific thing, this just diving deeper until we get to the the final leaf subsequence that is the actual one that's being played. I have complete control over that here, and complete ability to preview it here just from editor, which is super awesome. I don't even have to like make a change here, run the game, run over talk to Oishi, go on a venture, test Not anymore. monster. Not anymore. Yeah. One time. So yeah, just being able to iterate as fast as you can in a non-runtime setting is so nice. So I'm gonna go look at a little bit more complex one. So the Hunter Melee base. This is probably the most complex one we have in terms of all the permutations that we have, because you have a bunch of different hunters. They can be attacking either the front monster or the back monster. They could be doing a light attack, a medium attack, or a heavy attack. So you can imagine what that looks like. So over here, monsters can evade too. So if you do a light, regular, or heavy attack, monsters can have shields. There's a lot of stuff to account for. Can this attack even land? And if we take a look here, you see we've got a lot of subsequences. So this looks like a lot, but you can imagine, what it would look like if we didn't have subsequences and conditionals. This would be Nathan's nightmare. A big pile of sequences everywhere that you have to like dig through the project and try to find, okay, which one is it? Is it this one that's playing? Also, you don't know if this sequence that you're working on is the actual one that's going to play when you think it is. But being able to preview it here in editor, are my conditionals set up properly? Is this the correct subsequence that's being played? And you get a full preview of it. And different so like the hitter light one, exactly what we're seeing. If I jump back over, I can change it to that heavy attack we saw before. Now we see man. And I can see that reflected here. Главное не забыть, что... Hitter, heavy. Meanwhile, the monsters are always reacting to getting hit. So this subsequence always plays. And then we've got nested subsequences for what's going on with Крепление на башке пережало какие-то венки и начинает голова болеть. Subsequences and conditionals. If you watch this and you're like, wow, that's really cool, I'm gonna try this, and then you try it and it doesn't work, and you're like, Brian, Nathan, and Lindsay lied to me. I need to be very clear. There is a fix. I don't know if it went into a more recent version of Unreal, but there are some out-of-the-box issues with cooking content that has a sequence with a subsequence where that subsequence track has a conditional. And that side is fixed by Epic. I found a separate one, but this is me publicly committing to a pull request later on. But there's an additional issue where when it cooks, like the conditionals get lost as well. And so I ended up fixing that. So the reason why we use it and it works is like we were given like access because the engine is open source. You can take a look through and figure out where these problems are. It creates a really nice like co-development relationship between us as like game devs solving the problems that we need to solve and kind of helping scratch y'all's backs over at Epic, in case there's like a ticket that hasn't been gotten to, but we've solved it and just want the person, like that domain expert over at Epic to just take a look at it and be like, is this a good approach? Is it not? Should we do something else? And then maybe they're just like, thanks for doing that for me. We're gonna add this to the engine, but having that flexibility was something that I found really, really unique to how Unreal has been set up, and it has Крест на крест. amplify our ability to iterate in the way that we want to versus
sitting there and being like, okay, well, do we even know when this feature is going to be fixed? Do we have any Крест power на крест. over this, or like, do we need to find a workaround? Because that introduces a lot of friction in itself. Is like, this isn't working quite how we want to. We have no control over how to fix it or tweak it. So we need to start finding and foraging for something else to kind of like meet our needs. You don't have to do that here. You can just fix it if you need to, which is awesome. Теперь по кругу. Yeah, and it's always fun for me just from my perspective when I can see all these different projects and teams that come and show their different projects off. It's just there's various different ways of tackling similar issues or similar concepts or similar pain points or anything like that. There's multiple different ways to do it, and seeing the team had a bit of a roadblock Ебать, она there, тяжелая. and that you were able to go in there and find a solution or create your own solution is awesome. Power. Yeah. I love it. I think that's another thing about Unreal is there are Блять, как будто бы multiple здесь вот avenues не to надо так solving сильно the крутить, same кстати. problem, dude. Like you could have gone about Потому что она theater in на a изгиб completely начинает different way, идти. using, you know, more blueprint heavy with anim montages and stuff like that. This is just the way that it made most sense to us, the way that we like to work with, you know, sequence editor being kind of like a video editor, like a non-linear video editor. It's really nice for us, and it complements the animation stuff I'm doing really well too, because it's actually the same interface and the same tools to build these sequences. It's the same stuff I'm using to actually make the animations for not only the puppets but other like 3D characters. To get to that, how are we doing on time? Great, you're doing great. There's plenty of time. Awesome. Cool. So one more thing I wanted to show real quick is screen here. We also have a lot of really cool just debugging tools for the theater itself. So without even like going and starting a venture proper, I can go in there on the theater debug window and just open it up from here. So here we go. Nothing's happening because I'm not in a venture, but if I want to, let's see, I'm going to do component debug. Let's debug some stagecraft and let's debug some puppets. So I'm going to put a puppet on the screen here. Let's get a monster. Here's monster 1. Let's do minion. And we'll put it on frame 1. So there we go. There's a minion. I can change the expression, so we get a preview of like all the different expressions that they can do. Так, какие-то джемперочки. It's helped a lot. It's helped a lot with art side. Про которые because ничего as написано не as было. we imported puppets into the game, the final shape of the character in that pose may not always line up in a way that obscures the tip of the puppet stick. And so we have tools like this was built in a way to provide in runtime what that puppet's going to look like, so that in our data where we set all the content up, they have nudge factors and scale factors that they can set on the actual texture itself to kind of like move it about this like invisible quad that we have to like line it up exactly where it needs to be. And save it, obviously. You see, this is also doing different animation loops depending on what pose they're into. So the running has like a running idle loop. Here, not The amount of characters Так, ну это надо будет почистить. flat 2D images and some movement on the stick. Бля, насчет вот этих вообще не уверен. It's uncanny. It's amazing. Oh, thanks. I really love it. And that's not an easy thing to do, right? It's not easy to take something very Интересно, а что здесь память? Вот это вот? extract that much emotion and movement and character out of it. It's very well done.
And that's a shout out to our concept artist Nitty, who did a ton of work in exploration and introduced all the ghosts when the monsters are dead and basically become ingredients, and in really playing with those things and dealing with our asks and monitoring like silhouettes, right? Which become really important when you only have a few expressions, is like giving that big read of what the character is in silhouette in these modes. And so not only do the characters need them, but each pose, so you're like, oh, that's what's happening here, and what that language is. Так, здесь станет So, туда big блок. pressure on this. Блять, а вот эти штуки-то тоже надо как-то охлаждать. Like for the shadows behind the characters, is that actual light source coming through there, or is that like a transparent? Okay, great. Couple spotlights. Yeah. It looked like it because I was specifically looking for the parallax to see if the shadow like shifted in the back as things moved around. And it looked like it did, but I wanted to confirm that. That's great. Yeah, so we have some really cool debug tools that we can use to just kind of like directly manipulate stuff to check on things, too, which is really convenient. You know, again, I can just open up the computer, check on a puppet, rather than having to like, you know, go on a venture, get on the right node, get through all this stuff, and then see if the puppet's working or not. So making debug tools to get to what you're looking for as fast as you can helps out so much too, especially if you're working on a more like procedural game. That got Red Lantern. That was a really tough thing for us. It was so procedural that it was difficult to just like, I want to directly observe this one thing in real time. It was probably you gotta wait a little bit for the dogs to get to the trigger for it. Yeah, that's another really great example. Yeah, it's another really great example of just like where there's a bit of an investment early on that might be like, oh, I don't have the time or resources for that, but will save you so much time down the line that it's almost always worth doing that. I just need to call out as well, I've been talking a lot about sequencer technology, and I forgot about one very, very important thing that we leverage a lot, and that is dynamic bindings inside the sequencer. So one really cool thing that changed between 5.0 to the version that we're on now, and I can't remember where it came in, but when it did, it was so helpful. But so before there was just one type of like dynamic like object binding thing, and it was the same icon, and you could either make it spawnable or replaceable, and that controlled the lifetime scope of that object. If it was spawned, then it would die as soon as the level sequence actor was also destroyed. If it's replaceable, then you're grabbing it from something in the world, and it was hard to understand the domains because everything was the same icon, and it was a really simple change. And then they added another piece of functionality that was really helpful for subsequences, but the change that they made that I really like and I really appreciate, and so whoever did that, my hat goes off to you, is make those like dynamic bindables different icons depending on like the scope of their lifetime. And so for spawnables, it's the same icon, so I know that thing's gonna be created when that sequence fires up, and it's gonna go away when the sequence goes away. Now we have these replaceables, and we utilize that a lot, and so that's how we've taken level sequencer from this thing that's like very attached to a map that it's created inside of, and be able to use it anywhere. So like Nathan doesn't need to go to the actual level that we're using for our Puppet Theater playback, but we use dynamic replaceables to put him there. And then the thing that followed on to that, which is really nice for subsequences, is that you can inherit bindings from a parent sequence on a subsequence. So you don't have to go through the same searching and binding logic for each subsequence that's in there. You can ask a parent sequence, like, do you have this thing yet? If it says yes, it just passes it directly to that level without needing to do any of that extra logic, which is like, it's a nice efficiency, and it's a nice like guarantee of robustness. Yeah, so like here I can do that a little bit. So like we have this hunter puppet. This is accessible down to the hunter puppet that's available from the theater. In the subsequences, I don't have to go and rebind the puppet again now that I've done it in the ACE sequence. So if we dig in here and look,
Also lost focus. Серьезно? We're back. So here's И это the будет hunter вот puppet на at этих the end. штуках держаться? Deep in here for this permutation. I don't have to like set up, you know, all the binding properties or anything. I just have a proxy binding. What I can do is, you know, go in my Значит, не знаю. look for that hunter puppet that's already bound, and just say, hey, use that one when we're in any of these subsequences. So that's really nice. And just to show what it looks like when with the new one, so I can add add activity track, and then let's add hunter 2. So now we've got this Hunter 2 puppet, and you can see there's no like extra icon on this guy, so it's not bound. It's just a standard one on the level track, yeah, for down to the level. But if I combine this or convert this to a replaceable actor, got the quick bind. And again, this is all bespoke for our project, so. You're trying to do this at home and don't see this, that's why. But I can say bind the main hunter, which is the one that's like controlled, or if this is like a cinematic or something, I can bind to hunter 2. So our main hunter's already there. Hunter 2 needs to appear and like tell us something, for example. So I can bind the hunter 2, and this gets all set up and connected for me. I don't have to do any clicks here. It's just, by the way, here's what we did. And so now Hunter 2 is bound and ready to go. I can start putting tracks on it and manipulate it with all of our custom stuff, like changing its character, changing the expression, all that custom stuff. Just like I did with... Почему время уже 10? So it's gone from like a generic track for a generic like object just in the level to like, no, actually we're talking about this very specific thing and we know what the capabilities of Магнитики затестили. do our bespoke tracks on it. Магнитики огонь. It's gonna handle it. So that's really nice. And digging into the weeds there. Yeah, we love it. Very cool thing. I can just see all the work. Так, это выбрасываем. Это больше не надо. Show like a little more of how like the puppet sausage is made with like actually do animation. Башка болит от камеры на башке. Так, что у нас? Остался третий пакетик. So you're going to see a different character. So this looks like what we've been looking at, you know, all day today, except you might notice there's some extra stuff on the screen. We've got these controls. These are actually our animation grids. So I can literally grab one of these controls and do whatever I want with it and set a keyframe. You guys got something like note sheet in my or Батя, че он такой здоровый? here. I typically have it. I've got my timeline on one side and then the graphs on the other side. So I can just grab this control, rotate a little bit. You can see that curve is coming along to the right, and set a keyframe there. And now, oh Now no, we crashed. no! Here be dragons. we delved too deep. It had to happen. It had to happen. The nature of live demo and live demo. Yep, all good.
you get to look at this cool moon background that NASA has so kindly provided to us recently. Absolutely love it. I'll use that actually as a quick opportunity to remind folks that if you have any questions for the team at the next video about Bistro and anything that we're talking about here today, please Причем тут есть концевик. And we will gather them up and throw them to the guests kind of towards the end of the show. If you have any general questions, thoughts, concerns, anything like that with regards to anything Unreal, the Epic ecosystem, any sort of thing like that, please head over to the EDC, the Epic Developer Community. Ну, пойдем посмотрим. Where we have our forums, we have our documentation, a bunch of resources there for you. We would like to see questions here for the team because that's what we have on. Just about coming back online. No, you're good. I'm very excited to see the animation. If you don't see it, I've already commented on it a couple of times, but Ха-ха. Да.
okay, cool, this works, this doesn't work, I can roll over to Nathan's desk and he can just be like, keep this, or live stream it, be like, oh, can you just tweak this thing? So like, it really opens up that collaborative element to be able to do this very quickly without like, oh, well, let me go run over here, bring it back. So we just try to bake as much stuff as you can see straight into the engine, leveraging the code because we can speed up the release process, not only the creation but the release. So I think I jumped in on something at the same time. It advertises pretty well in the opposite direction. You just have to, get that tool going to make it seem. There's a time and place, right? You kind of talked about that before, where like you start with a really fictional bespoke tool for to understand like what is moving in the right direction, and then you make those investments and optimize the creation workflow as like where the game comes on. And like I don't mean maybe by this but the best, but like very vocal speaking about like when there is something that is like causing him a painful impingement because it gives me like an immediate North Star in terms of like what is the next thing that we need to accomplish. Try as hard as you can on the hard side too. But yeah, it just what Unreal provides to us on the tech and software side to be able to accommodate those requests and those needs is huge. So yeah, just jumping over, go through the control rig editor. This is what it looks like to actually make one of these control rigs. It's all happening together. For the blueprint file interface, this is kind of the more old school, like this is pretty fresh technology. This is the old school way to do it. So I'm manually making the notes here and hooking them up. Again, it's simple, it's going to control the transform by that transform. Get is select all these things and around like you would expect. See from the control rig Litter Maya Remax. We decided to go this route. I was concerned that we would be missing a lot of functionality that might be used to have in Maya in terms of different editors, being able to do spoilers filter out curves, stuff like that. On the reading side, like great, expressions, all these things that you're used to using in Maya or Blender to make so animators have a better time than just like trying to manipulate anybody. But digging into it, those concerns were really alleviated immediately. I feel like Unreal definitely at least matches for game animation most of the stuff that we need. There's some more complex stuff. Animation, I would say that still not quite there yet. Probably will be soon. For our purposes, making video game animation, these tools have been more than sufficient. And everything. You haven't had to make any concessions animation. So I just wanted to show that real quick. And yeah, just being able to animate directly into a game is huge. And good on this. That's a good segue.
Big thing that I wanted to show in terms of character animation. Not only are we doing this for the puppets, but all of our 3D characters are animated 100% real. We've cut external CC almost completely out of that nice in terms of taking a character model and building a skeleton and building a rig on it. We can do it all in editor, which is great. And it's a little scary, but now you're making one back. Так, время какао. Less time you're doing that, more time you're actually creating. Yeah, absolutely. So Название this is поменять our, надо. 3D restaurant in the game that run around in. And before, for an animation pipeline, if we wanted to do like a cutscene in here, you would need to find the relevant geometry that the characters can interact with, export that out to the DCC. I say DCC, I mean Не поменяю там название. select Maya or your А как какао export по-английски? that to the DCC, get it set up with like the cameras and Какао. get the characters imported in there, do the animations, and then bring it back in, set it up in the sequencer, re-establish your cameras, re-establish the root transforms for the animations, and hope for the best, and go from there. But where we're at now is I can literally just animate it directly from the wall. Oh, we lost the office. Oh, there we go. Hiccup. They're back. Slight hiccup for a second. There's a little bit of hiccup. Okay, cool. We're good. My computer had to struggle to bring this up a little bit. So right off the bat, I can switch the camera. But see, we've got Inco here is a full animation rig that I can just do whatever with. Какао тайм. We're using the MetaHuman interface for doing the facial animation. So even though he's not actually animated, Руки после китайских посылок. Блин, вот меня когда рубило, может, надо было пойти спать.
Так, уже кипит. Чё там с тунцом? Непонятно. Помидорки забыл. Если тунца делать, как без помидорок-то? Блин, какао надо было взять. Какао-то как будто бы все. Еще на разок, все.
пенка. Ах. Самый вкусный зефир. Самые вкусные конфетки. ПП. In focusing on really a tool-based approach to development, which most people do, let us just kind of get in there and have a good time. Did you just go pet a Delishkin? I touched a Delishkin. And that's kind of throughout the whole game was finding those things. And the same is Nathan can also run over. There's a mini game section to our test gym. So our designers and Marcelo took a lot of the lead on this. Would create very Давай, закипай. It's a small team, but that's kind of the joy of the process. And as someone once said to me, one of the interesting parts of making any game is you're the first person to make the game, so no one knows how to make it. So you're learning how to make the game as you're making it, because we're the very first team to make Bistro. And so we learned how to make Bistro as we were developing Bistro, and we got better at it as we went. And the fun part at the end of the project is you have all these tools, you know what you're doing, you know what you're making, and you're able to then get into those last levels of magic and capturing those. So I think Когда ты идешь на двор, он чувствует, что колесо проворачивается, обрубает, и ты едешь по итогу на встречке параллельно автобусу. Чтобы дальше продолжить разгон, тебе надо закрыть газ и снова вылазить. Вот примерно работает так. То есть трекшн работает достаточно грубо. Опять же, он есть,
он спасает, ABS есть, он спасает. И вот третий нюанс, который в целом в гражданском вождении ты вряд ли поймешь, непонятно настроена топливная карта. Сейчас попробую объяснить. Вот ты ждешь от мотоцикла ровный полки момента. Она как будто бы немножко идет с кривой. То есть это ощущается на треке, это ощущается, когда ты едешь на заднем колесе. То есть ты выдвигаешь мотоцикл, едешь, держишь ровненько газ, а он либо начинает разгоняться, ты чуть закрываешь газ, и он начинает совсем падать. При этом это связано не с ручкой газа очень резко, а именно вот ты чувствуешь вот эти провалы какие-то именно, когда уже мотоцикл выходит из оборота. То есть держать его как будто бы на заднем колесе достаточно сложно. То есть сложно поймать ровный угол и держать. Тут приходится постоянно пробовать. Но опять же, в гражданской езде вы этого не почувствуете, а если просто катаешься, как бы он ехать едет, разгоняется, разгоняется, вопросов в этом нет. Здесь есть 3 режима: спорт, что его здесь? Спорт, нормал и рейн. Режим рейн, он ограничивает ручку газа до 30%. Ты будешь газ открывать в пол, еле-еле разгоняется. То есть по факту вообще никакого нет. И, допустим, представь ситуацию, ты разворачиваешься в ограниченном пространстве в режиме рейн, тебе нужно немножечко тяги, чтобы уехать, а тяги-то нет. У тебя ручка газа ограничена. При этом по ощущениям, что ABS, что трекшн, свои настройки не меняют. Они чисто этим режимом ограничили только отклик ручки газа. То есть по ощущениям в целом вот эти все 3 режима, они только настроены на отклик ручки газа. Сейчас у нас режим спорт. В целом в спорте достаточно он адекватно себя ведет, ну предсказуемо, скажем так. Режим нормал тоже пойдет, а вот режим рейн мне крайне не нравится. Давайте-ка включим мы режим рейн. Нет, также просто отклик очень мягкий. Вот у него разгон. То есть это режим рейн. Давайте на аварийке. Вот вторая передача, открываюсь. То есть он ее глушит. То есть он для сравнения, я сейчас проедусь, режим спорт включу. Куда более быстрый в режиме спорт. То есть, видимо, в рейне чисто акселератор, то есть мощность она никуда не девается, просто ручку газа он блокирует ограничивает до какого-то процента. Даже с учетом того, что я бы его все равно советовал ребятам, кто хочет себе новый мотоцикл, кто не хочет париться с привозом, с подбором мотоцикла, кто хочет просто купить новый мотоцикл, получать удовольствие и ехать наравне с такими же мотоциклами. Ехать наравне, он будет оставаться. Так же будет все то же самое отвечать, что ребята на тех мотоциклах. Но я вообще фанат КТМ. У меня стиль езды очень близок к философии КТМ. И если бы я себе смотрел бы Нейта, я бы, наверное, взял все равно 890 КТМ. Мне не страшно покупать лучший мотоцикл. Но КТМ, они, в отличие от китайцев, больше заморачиваются на какую-то историю ощущения на мотоцикле. Китайцы, они больше идут, что ли, в фаршированности мотоцикла. Проблема, наверное, в том, что у нейкидов
много конкурентов. Если бы они сделали такую же компоновку, как делает Априлия Туона, у вас был бы здесь ветровое стекло, у вас был бы тоже красивый внешний вид, и у него бы не было конкурентов. Понимаете, про что я говорю? То есть у него много конкурентов. Ты можешь реально пойти подумать, купить РТ-09, Z900 полосать, КТМ Дюк, BMW F900. Если бы здесь было ветровое стекло, агрессивное, все так же агрессивно настроено, и в целом вот философия была бы у него по типу вот ближе к Апрелии, я бы уже реально задумался по покупке этого мотоцикла, потому что я в данном случае хочу себе Апрелию Туону V4. Мне нравится внешне, мне нравится то, что там есть ветровое стекло, мне нравится то, что там не клипон, а руль, мне нравится то, что он при этом не выглядит как кроссовер, выглядит как дерзкий naked, но при этом светозащитный. Какой-нибудь такой, ладно, не светозащитный. Поэтому в таком случае я бы его посмотрел. Если ставить все вот эти модели мотоциклов по местам расставить, давайте так. Первое место КТМ Дюк 890. Второе место Kawasaki Z900, потому что она у меня была, я не ездил. И третье место Fujimoto SRK 900. И уже на четвертом месте Yamaha MT-09 и на пятом месте BMW F900. Тут также есть USB. Здесь ты можешь зарядить свой iPhone, зарядить там часы, зарядить телефон, зарядить кроссовки, зарядить гарнитуру, зарядить камеру и в целом вообще не смениться в мотоцикле. Как мы можем ругать китайца на его включенность, благодаря ему мы хотя бы можем зарядить телефон, который от киноэффекта можно просто зарядить. Так, режим спорт, трекшн включен, ABS включен, квикшифтер включен. От 0 до 100. Такое видите. Вот хорошая прямая, давайте здесь еще проверим. Первая передача, разгон до сотни, все включено. Реально, я, кстати, не задумывался, на какое место его поставить. Он реально на третьем месте из всех вот этих топовых мотоциклов. Как тебе двойка едется на Fujimoto SRK 900? Комфортно. Удобная посадка. Подвеска хорошо работает. То есть он практически сейчас самый комфортный. Ну, один из. Я тоже обратил внимание, что на нем достаточно комфортно ехать двойки. По-моему, на нем, мне кажется, даже комфортнее ехать с двойкой, чем одной. Прежде чем вообще касаться темы китайских мотоциклов, давайте не забывать, что китайские мотоциклы дали дешевый ход в модерный. То есть многие начинали с китайских мотоциклов, многие начинали с китайских мотоциклов, многие продолжают ездить на китайских мотоциклах. С кредитной карты Озон Банка можно легко оплачивать покупки где угодно. У нее бесплатное обслуживание и выгодный льготный период. Оформите кредитную карту Озон Банка с бесплатным обслуживанием для покупок где угодно с выгодным льготным периодом. Да, есть нюансы, но они позволяют нам с меньшим бюджетом зайти в тему. Поэтому давайте их уважать хотя бы за это. Не знаю, мотоцикл веселый, я вам говорю, рулится он прелестно. Он предсказуемый. Мотор у него тиговитый, снизу на верхах. Говорю, колка момент немножко смущает, но в целом проблем с этим тоже нет. Это уже настоящий взрослый мотоцикл. Настоящий взрослый, на котором можно получать удовольствие.
на заднее колесо, очень приятно поднимается на переднее колесо. То есть у него центр тяжести, то, что нужно. На самом деле это дорого стоит. Очень мало мотоциклов с идеальной такой вот развесовкой. Здесь у китайцев получилось. Либо случайно, либо все-таки не поработали, я не знаю. Но развесовка здесь прям очень даже приятная. Как здесь круиз работает? Я вот все никак разобраться не могу. О, держит все, смотрите. Можно ехать вот так вот. Ой-ой. Только на тормоз нажали, все, круиз отключился. Реально, просто отключаете все помощники, ABS, Action и начинаете наваливать по городу. И, конечно же, мы это осуждаем в городе. Как говорил Сергей Лалтара, мы едем в самоосуждение. Да что ж тут все красный, то зеленый, вот. Друзья, пользуясь случаем, хочу сказать, что происходит. У нас сейчас ситуация. Почему на такие мотоциклы ты переключился? В силу того, что я не смог этот мотоцикл до конца еще протестировать полностью, поэтому полный обзор будет позже. Вы уже услышали, это мой мотоцикл. Я буду продолжать на нем ездить, поэтому если вы планируете покупать 700 или купили мотоцикл, то подписывайтесь на канал. Он еще будет не раз участвовать в карте. Тут только пройден рубеж 1000 километров. Буквально недавно ездили на первое ТО. И это первая причина, из-за которой не получилось полностью протестировать мотоцикл. Потому что ручку газа открывать нормально стал. Бесплатная карта Азербайджана будет покупать, что хочется. Оплачивать покупки где угодно и выбирать из миллионов товаров за Платите бесплатной картой Озонбанка в магазинах, кафе и онлайн и покупайте миллионы товаров за 1 рубль. Вот, буквально, наверное, сегодня. Предыдущие дни в Сочи была так себе погода. И это, знаете, больше обзор, наверное, для того, чтобы вас предостеречь от чего-то. Потому что тут я буду рассказывать о его нюансах, с которыми я столкнулся. Самый основной нюанс, из-за которого, собственно, не получается протестировать его полностью, я расскажу как раз. Первый момент, с которым я столкнулся, у меня мотоцикл не завелся на передаче. Я думал сначала плохой контакт, но, как оказалось, дело было в лягушке. Когда ты нажимаешь сцепление, там лягушка до конца не отщелкивалась. Она то ли запрессована, то ли стояла под таким вот углом, что если я сначала думал, проблема вот в этих двух контактах, их я снял, послушал, но дело оказалось не в них, а в самой лягушке. То есть лягушка, если вот на нее нажать, она под этим углом всегда работает. Если ее сейчас отжать в спуск в обратную сторону, то она не отщелкивала до конца. И получается, мотоцикл не заводился в передаче. Решилось это подручными средствами, просто сложил изоленту и подложил под между вот этим вот цилиндром и самой лягушкой. Сейчас все работает, мотоцикл заводится. Но опять же, по-хорошему это нужно разобрать, посмотреть еще раз, в чем дело, либо может быть брызнуть ВДшкой, не знаю, брызнуть ВДшкой лягушку. Для меня это не тот случай, с которым нужно возвращаться к дилеру и оставлять мотоцикл и вот ждать, когда они решат решать эту проблему, поэтому я ее решил отдать сам. Время, вы знаете, да, нет ничего более постоянного, чем время. Но пока это работает, пока мотоцикл заводится и все. Наверное, те, кто смотрит себе 800 MTX или уже купил 800 MTX, знают, что это по сути копия 790 ДТМ. Здесь
Такой же мотор, эргономика очень схожа, то есть всех мотов по максимуму скопировали 790 КТР. Простыми словами, по сути, это обычный 790, но с более интересными и с эргономикой похожей на 790 R. У нас высокое крыло, у нас цельное сиденье. Они скопировали, но некоторые элементы они делали сами. И тут второй нюанс, к которому мы подходим, это очень сильно его закидывает грязью. Все началось с того, что всю вот эту часть, всю вот здесь вот, руль, траверсу, бак, все закидывало грязью из-под колеса. Потому что на переднем крыле у нас есть прорези в самом крыле, видимо, по подходу проходил с радиатором. Но из-за этих отверстий очень сильно летит грязь сюда. Решилось это тоже просто армированным скотчем. В дальнейшем, может быть, поставлю низкое крыло, то есть эта проблема решаема, либо вы можете попробовать поставить крыло 790, что я не совсем уверен, потому что крепления, мне кажется, там немножко отличаются. Либо поставить более низкое крыло. Низкое крыло здесь ставится, да, но здесь придается тоже никаких проблем нет. И это будет такой вариант, когда ты на повседневно используешь низкое крыло, но если тебе нужно So FM, no commercials, no investors, just a passion for great music. Угораете? Всем привет, меня зовут Павел, а это самая долгожданная новинка сезона 2026 SRK 421 RR. Он выглядит как крутой спортбайк, звучит как мечта, и он готов бросить вызов устоявшимся правилам. Это новая эра карманных ракет от DJI Action. Его агрессивный, стремительный дизайн. Чё, блядь, карманных ракет? Всем привет, меня зовут Павел, и за моей спиной стоят два мотоцикла, которые схожи по крови, но абсолютно разные по своему внешнему виду и предназначению. И сейчас мы поговорим о настоящем спортивном стиле и городской свободе. Вы когда-нибудь мечтали о мотоцикле, который сочетает в себе неочевидный для спортбайка комфорт и при этом обладает неповторимым дизайном? Сегодня я расскажу вам, почему SRK 600 RC это не просто мотоцикл, а настоящий партнер для тех, кто едет по городу и жаждет пристального внимания к себе и своему мотоциклу. SRK 600 RC максимально адаптирован для ценителей быстрой и комфортной езды по городу и в загородном шоссе на ярком и красивом мотоцикле. Он относится к классу городских спортбайков и подойдет не только мужчинам, но и девушкам с обостренным чувством прекрасного. Почему именно он? Потому что каждая деталь продумана до мелочей. От 600-кубового двигателя, а это на минуту туре 1/4, установленная поперечная, до аэродинамики, которая буквально разрезает воздух. Ну давайте ближе к делу. Двигатель выдает 88 лошадиных сил, но при этом байк достаточно легкий,
слову, мотор разработан совместно с инженерами итальянского Бинель и уже успел доказать свою надежность. Шасси тоже имеет итальянский корни. В его основе пространственная рама, сваренная из тонких стальных труб, и двухсторонний алюминиевый маятник с асимметричным креплением моноамортизатора. СРК 600 RC бескомпромиссный спортлайт, вернее он создает такое впечатление с первого взгляда. Спереди итальянский перевертыш Марсоки с настройками гидравлики, ходом 123 мм и диаметром труб 43 мм. А за тормоза отвечают 4-поршневые радиальные суппорты Brembo, работающие в паре с 320 мм диском. Естественно, под присмотром системы ABS от PoV. Ну и, конечно, многофункциональная 5-дюймовая приборная панель с возможностью подключения навигации и дублирования экрана телефона. Это тот самый мотоцикл, который не подведет вас ни в дождь, ни в зной, ни в холод. А теперь давайте посмотрим на этот агрессивный дизайн. Угловатые линии, светодиодная оптика, заостренный хвост и даже в мгле предусмотрительно декорированный под карбон. Вот. А все потому, что, по моему мнению, за рулем этого байка можно уснуть от того, насколько он скучный. И да, всем привет, вы снова попали на этот канал, а кто здесь впервые, всех приветствую. Сегодня у нас на обзоре Honda CB650R. Наклеечки. Если честно, я не очень могу понять, почему здесь вообще присутствует приписка R, потому что от R в нем нет вообще ничего. В нем нет ничего, чтобы кричало, что это R. Если бы они назвали CB650, либо как у них есть там F, вот это было бы правильней. Потому что никакого уклона на спорт здесь нет абсолютно. Если кому-то интересно больше со стороны технической части, то предлагаю посмотреть мой обзор на CB650R. Там я чуть-чуть более подробно рассказал. Здесь я вообще не буду трогать никакую техничку, исключительно ощущения, исключительно, скорее всего, на ходу. А сейчас мы с вами поговорим насчет того, как он выглядит, насколько же все-таки он удобный или нет, ну и такие базовые вещи. Насчет удобства. Да, сидеть удобно, комфортно, но этот мотик настолько не дарит эмоций, что хочется спать за рулем. И тут я не знаю, плюс ли от того, что здесь посадка такая добрая, как будто бы я бы предпочел такую посадку иметь на Kawasaki Z900, а вот сюда поставить как раз таки посадку от Z900. Потому что хоть что-то должно меня взбадривать, когда я на нем еду. Мало того, что этот байк сам по себе скучный и скучнее, чем CBR 650R, хотя тоже, непонятно почему, так тут еще и стоковый выхлоп. Потом на ходу вы это все послушаете, он не звучит вообще никак. Вот, и от этого он становится максимально скучным. То есть, кто владельцы или кто планирует его купить, все-таки даже после просмотра этого обзора,
Ну, первым делом нужно ставить глушитель. Иначе в этом вообще нет никакого смысла. Говорят, что на мотоциклах невозможно уснуть за рулем, и это большое преимущество перед машинами, но вот мне кажется, что здесь это вполне реально. Ну что ж, этот видос посвящается всем любителям некедов. Пацаны, я с вами, но не совсем. И сейчас объясню почему. Даже сравнивая CBR 650R и CB 650R, в нем гораздо больше недостатков, чем в CBR. Объясню. Допустим, воблер. Я не знаю, возможно, мне попадались неудачные модели в рентале, но 2 из 2 легонечко воблет почти на любой скорости. То есть такие легкие покачивания руля все равно ощущаются. Плюсом ко всему, мне здесь абсолютно не нравятся вибрации. Начиная где-то с 7,5-8 тысяч оборотов. Очередная экспансия наших восточных партнеров в мир спортбайка. Во всяком случае, они себя ведут таким образом. Конечно, речь идет о новейшем Watch RR660S, ну или RR660S, если на рынке помогут. Мы поездили на прототипе, поэтому на видео вы увидите прототип. Прототип достаточно серьезно отличается, не в лучшую сторону, от того, что уже есть серийный. На текущий момент в России аж целых 4 мотоцикла, поэтому понятно, что на них пока никто не смог поездить, но мы поездили на прототипе. Сразу к вопросу о цене. Цена на текущий момент приблизительно 940 тысяч рублей, но это ничего не значит, это может измениться. Об этом мы будем судить тогда, когда уже выйдет салоны, а поставки мотоцикла ожидаются в конце марта, и уже можно будет конкретно смотреть о конкретике от ценообразования. Но дело не в этом. Компания лансирует, собственно говоря, производитель силовых установок, это прекрасно. Вот, позаимствовала двигатель от Honda CB650. Нормальная ситуация. Позаимствовали. Но немного пересмотрели политику. Здесь 660 копейками кубиков, 99 лошадиных сил придется с вами. Зачем? Почему не сделать прям точно такой же, чтобы, блядь, взаимозаменяемые эти детали были? Звучит не очень впечатляюще, но на самом деле, забегая вперед, скажу, что ты прекрасный, эластичный и, скорее всего, больше продорожник, нежели просто. В году компания Honda представила очень интересную для новичков модель дорожника Honda CB250F Harnett. Мотоцикл производился и продавался только на внутреннем японском рынке и официально никуда не поставлялся. В 2014 году Honda представляет рынку одноименную модель Honda CB250F, построенную на базе современной одноцилиндровой модели CB250F. Но эти модели не имеют между собой ничего общего и являются абсолютно разными мотоциклами. Возможности малокубатурного Honda Harnett 250 действительно приятно удивляют, как и весь этот мотоцикл в целом. Классический дорожник слегка современный внешне, удачно сочетает в себе хорошие технические характеристики, простоту и никогда не стареющий стиль. Пожалуй, в своем классе его даже можно назвать одним из лучших, и это не будет преувеличением. В меру компактный и легкий, мощный по меркам класса, Harnett 250 отлично сбалансированный городской байк, который в плане удобства повседневной езды ничем не уступает всеобщему любимцу Honda CB400. Разве что передачи приходится переключать чаще, но это сложно отнести к недостатку.
мотоцикл всего продается такой. Сердцем мотоцикла является двигатель от спортивной модели Honda CB 250 RR, представляющий собой приятный 4-цилиндровый блок жидкостного охлаждения, выдающий 40 лошадиных сил мощности и почти 24 Нм крутящего момента. Несмотря на некоторые изменения и настройки для повышения крутящего момента в зоне низких и средних оборотов, мотор является высокооборотистым, показывающим максимальные характеристики между 11 и 13 тысячами оборотов в минуту. Примечательным является и ГРМ, привод которого осуществляется посредством шествия. Подобное решение не было новым для Honda и активно применялось на многих моделях серии VFE, VF и модели CB1.